Yes, because the government must develop capacity to regulate TikTok too. Switch off those accounts. Mweze mulaba nti ziwaba consumers information atatuukiridde. Because there must be a starting point of giving people information. You cannot stand there. Kati omuna Uganda ali eyo, ali ku TikTok, ali ku Snapchat, ali akozesa omutimbagano gonna. Ani kuba traditional journalists, us, never bloggers, ani gwe balina walk to. Because you've told me nti omuntu abeera gy'alina wa information. Olumu nga ffe, we are regulated maybe to give that information. Olumu temunnatuukawo. Someone in Karamoja, something happens, n'akiteeka ku TikTok. Nga ffe ttiimu tennasimbula kuva Kampala tuukayo. Kakati omuntu alina belivingira mwani. But at that point, we don't know ani mutu. Mainstream esigala yeridinga mu kintu kimu trust. Kubanga n'abo bonna aboogera ebyobulimba era mainstream weekuba ekituufu they quote it sometimes. Hey, nalabye eggulire kusanyuka TV kubanga bwe balireeta liba ki tuufu. But today our society is running on emotions. That's a problem. Nti ebyobulimba binyuma okuwulira okusinga amazima gemuleeta. Okusinga amazima gemukola ki? Nti omuntu atuula ku TikTok ye n'akusalako ekigambo nga mutofu naawe gwe bakisazeeko owulirira ddala kifune nga naawe kikutuuse baga nti akagatto kakoze eki kakutuuse. Kati ongeri nti obulimba bunyuma. Ate nga our society is driven on emotions. Abantu baffe tebakyalina nnyo budde bulowooza. But is this true? Can this happen? Okitegeera? Kati even another problem we have black check journalism eyajja. Tinammwe bannamawulire mufuuse okulwana entalo nga babasasudde. Oh, really? Yeah, sometimes. Keep happening at church. I'm not saying here. Okay, yes. But sometimes. And she happening at church. Some people in the mainstream abamu betulowooza nti I can be paid nenzija nenkole eggulire ne liyita kuno kwennyini nnyini ku because mainstream. of perception and interest. Ng'eggulire olikoze naye nga lirina interest gy'okola ki gy'ogoba. Okitegeera. So that's also a problem in mainstream media that some stories that are done. But where does this put us? Because fetuli, before a story runs, we have editors, we have our bosses, we have but we have so many cases where people in mainstream have apologized for doing ebintu ebimu nga tebituukiridde. We have a senior journalist in prison, Dini Wasava, who studied journalism at the highest level. But he never yabikola nga mainstream. Because we are mainstream, he was regulated. Tewaliyo mainstream we yetonded. Waliwo. Okufulumya. Waliwo. Tewaliwo suspension zizize. Waliwo. Nga program ekutabuseeko. Ekyo kireke. So, mistakes are there, even on this side of you people, mainstream. Just the way they are on TikTok and other platforms. But what we should do is the regulator, UCC. So bloggers should be regulated. You think so? Of course, because some of the information we give out, it touches national security. It can destabilize the country. I've seen bloggers who are inciting tribal wars, religious wars. And you think that's funny? It's not. Demeaning families, demeaning young people, demeaning children, demeaning women. It's not ethical. But some of these boys, most of them are very good TikTok, they have never gone to school. They don't know what they are doing. They don't know even what they are doing. And they don't even know the implications, the consequences of what they are doing. But because of ignorance, and they have people who are also ignorant, most of their followers, as government, we have a duty to regulate
Okay, mpozi nata. Ogambye abakozesa social media abakozesa social media abamu tebategeera bye boogera na bye bakola bulabe ki bwe buyinza okuvaamu. Tulina abantu abamu ku TikTok okwo nga bavuma amadiini baleeta entalo z'amadiini mu butamanya. N'osanga omuntu ng'addidde baganda baffe abasiraamu ng'abaweebuula. N'osanga omuntu ng'aweebuula abakatuliki. Kati ekyo kikyamu eri eggwanga because oba ozanyira ku security y'eggwanga. Okitegera? Tulinawo abavuddeyo ne babika abakulembeze n'agundi yafudde naye nga ki nga mulamu because ye kyakola tamanyi kyekisobola kukola ki. Tuyina ennaku zino omuntu bw'afa ng'abantu badda ku TikTok nga baseka nga bakuba embuutu naye nga tabaliridde famire y'oli eyafiiriddwa. How are they going to react towards what you are what? So abantu abasinga obungi abakozesa emitimbagano ku TikTok tebaasoma. Okitegera? Baali balima bikajjo lugazi Katonda n'abayamba smartphone bazifunye bakulu. Kati we have smartphones in wrong hands. Simu ziri mu mikono emikyamu. Oli olwafuna akasente ke n'agula smartphone n'adownloadinga TikTok. N'asooka muliro okwo. Abamu bakulira mu famire z'abawemu nga yo kubawo ogugamba. Tekikola ki? So, but bakama baffe aba UCC ndowooza kati balina kapasite eyo. One, okuggyako accounts zino ezisiga obukyayi, hate speech, ezikakkanya abakyala, abantu abavuma famire z'abalala ne bavuma abaana. That's so wrong. That's so wrong. Balina okubaako bye batunulamu omutimbagano oba ogukozesa bubi. Akakati amawulire amafunga era bw'ogambye nga bw'ogambye kati bya emotions, human interest nti abamu batuuka n'ategeera n'agamba bwe njogera bino bamanyi ogamba eno video yange yakubye eno teyakubye and then ojja kwesanga nga baspreading amawulire amakyamu nnyo ate at the same time n'ogamba abantu bye banyumira. Kati ani alina okubeera ng'anenyezebwa mu nsonga eno? No society tebagifugira ku bantu bye banyumirwa. Singa ffenna gavumenti enega buli omu akola ekyanyumirwa tujja kwesanga mu bizibu. So there must be red lines in the media industry, most on social media. There must be red lines. Nti ba TikTokers tulina okuba nga tulina we tutasala. Naye kati today ogenda okwesanga nga red lines esinga obungi abantu bagenze nasoma psychology. There is what we call the fear of reinforcement. People engage in behaviors expecting rewards or punishment. Abantu buli we bangaginga mu behavior babasubira ebintu bibiri, okubasiima oba okubabonereza. Kati buli otabonereza muntu oba encouraginga behavior eri ekoleki. Yes, tobola omuntu agenda mu bwenze person who cheats on kupata nawe akikola kuba abakimanyi tewali kigenda mumubaako. Naye omukazi nga manyi nti bba wange bw'ali nkwata mukikola bwe kiti agenda kunkyawa. I swear upon the living God noba engaging mu behavior y'okucheatinga you'll be more cautious. Okitegeera? So government must punish at times those who have gone really far. Waliwo hate speech waliwo baddeko victim wa hate speech being into your active social media. When nawulira ddala nti hate speech entuuse nempulira bubi. There are two things ebintuuseeko in the 6 years gye mmaze ku social media. Tatange bwe yafa there are TikTokers abaagenda ne bamuvuma nti yeebale kola ki yebale kufa ne bacelebratinga n'okucelebratinga. But the good thing we are not in tebali mu Uganda, otherwise ebyandibatuuseeko byandibadde birala. And I felt bad for their families because that time I was very depressed and we are there celebrating the death of my dad. So ekyo kyanyiga ekyokubiri, there's a YouTube eyavuma maama wange ne musiba. Sisiba bantu. But that time I had to put in everything to okumuteeka wajja. Kati the same pain I felt n'abalala nabo gye bakola ki. Nze nange olwala njota sala. N'abalala nabo gye bawulira. Muzadde wange n'omwana wange.
nje nejjako buli kimu kati omuntu nangana junior gwakulira ekikoso ekivuma abantu no I want to greatly apologize gwe tolina bwe wali oyogeddeko ebintu naawe n'ogamba I think I've hurt this person but I have apologized so many times I reach out to them kwakankulye buli kyetufulumya wano laana eno show erina beegendo nnyiza we are all dealing on emotions of people kati waliwo agenda otuneno shage kati oyeeyogeza biki because buli omu alina entegeera yiye otegera ennaku zino ne bw'oyimira ku tiktok n'oyogera amazima era galiko ge gakola ki gwe galuma kati munaye ensi gye tutambuliramu but reach out to people mbadde ndaba story yo n'omwana gwe basse omusajja gwe yakubye ng'asanze mu maka ge ng'ali ne muwala we ekyewunyisa kirabika ng'ekintu ekiri obvious nti you have to feel sorry someone was killed yes but there are people who are saying nange bwe mba musajja nandibadde nkola kyekimu so you understand it yeah. obulamu tubulabira wala fenna tubulabira wala because murder is murder you have no reason absolutely to kill anybody you can't be a judge a prosecutor accuser in your own case tosobola kuba gwe mulamuzi gwaloopa ate gwe gwatta ate musango gwo ate gwagusala so the man hijacked the powers of court because it's only a court that's supposed to sentence somebody to death otegera kati lwaba n'ennaku zino abaserikale nga baagala okutaasa omusango ogwo gufe bakukuba because etteeka liga nti omuntu yenna nga ali tortured they can't punish you 2 times in a row ate muba mumukubye muba mumusalidde ekibonerezo muba mwamusalidde dde ekibonerezo mumukube kaate omulamuzi aba tasobola mumukola ki so what am I saying that because of globalization because internet is now part of life it's a basic need tetukyasobola kizaayo ensawo kati weetukoze eki weetutuusira there was a time when radios were very powerful nga bakola ku radio tetubalabangako naye nga their names sound okitegera then we move to tvs tvs nazo nezijja then now we are going to social media kati nayeze so because of globalization bwogula eddinisa ofune fresh air n'ensiri ziyinza okukola ki okuyingira but we should put amawanga gatadde nnyo sente mu cyber security so even our country should have that tugenda tuuka waawo kakati waliwo n'ekintu ekirala ekimerusaawo ku mutimbagano omanyi buli mutimbagano gujja n'ebyago buli gumu gujja n'ebyago nti tiktok eyo engeri yo gyerese buli kimu tulinga abali mu lyato lya Nuuwa mulimu abagitwala nga yo business duuka yaliggulawo mulimu of course byonna byonna another thing that is ekitambula ennyo nti bw'obeera ng'oli maybe celebrity quoting like that but any public figure nti wobaako kyokola oba kyoyagala abantu basobola okukansolinga people are using the powers of social media to cancel ne ogamba oyo twamuzira kino kiyambako oli okumuga does it help as a punishment omuntu oli okweddako oba it is being toxic ogamba nti omuntu bamuzira bw'aba muyimbi ne bagamba oba maybe kyokkiririzaamu tubadde mu political season oli bw'agamba nti I subscribe to this party abantu bagamba kale katogenda kuddamu kulaba walaako ku mulembe gw'obucupa naga kale kosazewo bwagira abo gwe tukumaze toddamu oba olumu n'obaako byoyogera n'ogamba nze bwe nti ensi bwenjiraba abantu ne bagamba oyo tumuzize kati ekintu kyendaba esobola okusindika mu depression amangu ye tiktok eyo because abantu omuntu omu asobola okukola akawunti 3 nga yakuvuma naye nga golooza ensi yonna yakukyaye tekwagala naye nga ali ogo people many omuntu asobola okuba ne akawunti 4 5 6 era ogera okulaba nga akawunti esinga okufuma fake accounts actually omuntu osobola n'okukwata ekifaananyi ky'omuntu omulala n'akiteeka ku akawunti n'akuvuma naye nga si yeye ng'oli ya downloadinze ekifaananyi n'akikola ki leero tutuuse mu kye tuyita AI artificial intelligence nga bwenjogera wano ng'omuntu asobola okukwata kyenjogedde kino n'akipoozinga n'akozesa lino lyonyini eddoboozi lyaye n'agattawo ye kyayagala kati awo wetutuuse ne videos ennaku zino abantu bakozesa kati AI n'olabira ddala nga gwakola ekintu there is a story about a certain MP ndooza kati yawangudde omuntu yakwata
omuntu omu najjawo ekifaananyi kye n'ateekawo ekyempi nga when a person is naked ensi yonna nerowooza yeeye but people crop pictures okujjako ogwo n'ateekako omulala leero bakwambaza n'essuuti katulaba nga bwe nyambadde bwentu osobola okukuba ekifaananyi n'ogenda ku kompyuta n'onteekako essuuti nembanga eyali ayambadde essuuti naye nga mbadde sijambadde. So what am I saying? That if you still believe in social media opinions to run your life, you are going to have a very hard time. Okay. Because most of the people nabo abaliko they are depressed. Omuntu ajja n'abuulirira abantu ku bufumbo nga ye bw'amulema. Omuntu n'abuulirira abantu okukola ssente nga ye talina wadde oluwagi lw'eggaali mu nnyumba. So we have a variety of all walks of life. Abantu bonna. So if you think nti oli muyimbi abantu bagenda kwogerera, because even that is financed. The people finance blackmail on that app. Eri abayimbi abasasula abavume bayimbi bannaabwe. Wow. Nga bali mu competition. Nga bali mu competition. So it doesn't mean nti oli omuyimbi mubi. Eri abayimbi abasasudde to have that perception nti bayamba nnyo abantu naye nga si kituufu. Okay. Kale ngendako Omuzamu Junior bwe tudda twagala we have in Uganda, we have freedom of expression. Bw'ogamba kati abantu babeere regulated. Kino tekigenda bamalako ddembe lyabwe oba tuyinza drawingira line from hate speech and then freedom of expression. Let us take a short break. Tukyalina Junior twagala tutegeera omutimbagano guno tuyinza gukozesa tutya obulungi ne tubeera in harmony ne tuteeyulizayuliza ku mutimbagano ate era ne tugufunamu kubanga ate eyo gye tweyongera it's not going to go back tetuddayo mu analog tweyongera kudda mu maaso naye tuyinza kweteekateeka tutya tugenda mu maaso tukomawo. Good morning. Ekutuusibwako funa app ya Next Ticket oba genda ku mukutu gwaffe